Good morning, students. All of you are welcome to today's accountancy class. Today we are going to discuss one problem about company accounts. Dear students, in case of company accounts, we have understood many more theories related to problems. For example, share, different kinds of share capital, issue of shares at a premium, par, discount, adjustments like call in arrear, call in advance, then forfeiture of shares. Now we are going to start a problem, try to understand it. Then I think you would have understood about the theory part in last class. So please do subscribe my class and share it and try to utilize the class maximum. See students, here there is a question related to company accounts. A company issued 10,000 shares at rupees 100 being payable as follows. Application rupees 25, allotment rupees 20, share first call rupees 10, share second call rupees 15 and share final call rupees 30. See, this is an example for doing solution in company accounts. So question, a company issued 10,000 shares of rupees 100 being payable as follows. Application 25, allotment 20, first call 10, then second call 15, final call 30, total 100. See students, there are 5 procedures for issuing and collecting money through shares by the company. First of all, company should receive application for the shares. Second, company should allot the number of shares applied for. Then third, making first call. Then fourth, making second call. Then last, making final call. Only through these 5 steps, company can issue or sell its shares to public and collect money thereby. So here there are 10 journal entries. In case of application, first journal entry, receiving share application money. For that journal entry, bank account debtor to share application. Then share application account debtor to share capital. There are 2 journal entries in case of each procedure. First one, receiving share application money, journal entry, bank account debtor to share application. Then it's the second entry, share application account debtor to share capital. That is, share application money is transferring to concerned share capital account. So next, allotment, bank account debtor to share allotment. It's the second entry, share allotment account debtor to share capital. Next, share first bank account debtor to share first call. Second entry, share first call to share capital. Next, bank account debtor to share second call second call to share capital, bank account debtor to share final call and share final call to share capital. See, there are 5 procedures. And each procedure having 2 journal entries each. That is, one is receiving money and the other is transferring money or making it due for payment. See, bank receiving money, bank account debtor to, if it is application, you write to share application. If it is allotment, you write bank to share allotment. Then second entry, share application, in case of application, share application to share capital.
Its second entry, share allotment to share capital. Then bank into share first call, bank into share second call, bank into share final call. Share second entry, share first call to share capital, share second call to share capital, share final call to share capital. These are the 10 journal entries. So here in this case, company has issued 10,000 shares. What is the value of one share? It is 100. It is 100. Total 10,000 shares have issued by the company, issued or sold. Then application money 25 for one share. In order to apply for one share by the public to the company, for one share, public or shareholder should pay 25 rupees for one share, for getting one share. Then for the allotment of one share 20, for the allotment of first call 10, for the allotment of second call 15, and for the allotment of final call 30. These are the cases. Now we will see how our journal entry will raise in the books of the company. First journal entry. In case of share application money, company should write a bank account debtor to share application. That is 10,000 shares into 25. So 10,000 into 25, it will come 2,50,000. Both the debit and credit side. Company has issued 10,000 shares, application money 25. So company should receive total 2,50,000 from the public on 10,000 shares together. That is why it is coming 10,000 shares into 25. Then same amount will come for the share application to share capital. These two journal entries, one category application. Second journal entry, first journal entry, meaning of first journal entry, this much amount 2,50,000 rupees company has received. So second entry, share application to share capital, same amount 2,50,000 debit, 2,50,000 credit. So same amount 2,50,000 has transferred to share capital account. Those who have taken shares. That is the meaning. Or due entry. First one is receiving entry, money receiving entry. Second one is money transferring or due entry. It is very simple. See, next share allotment. In case of share allotment, first of all we should write bank account debtor to share allotment. That also total 10,000. Then allotment for one share, it is 20. So 10,000 into 20, we will get 2 lakh. This is the allotment money received. Then same money should transfer, allotment money should transfer to concerned share capital or make it due, just like a share application money transferred to share capital. So same amount 2 lakh. Okay friends. See next, in case of share first call, receiving, in order to receive share first call money, journal entry, bank account debtor to share first call. That also we have to multiply. Here 20,000 shares. So what is the first call money? That one we have to multiply and get the answer. So share bank account debtor to share first call money. Same way you have to write it. Then it's the next entry. Share first call account debtor to share capital. Same amount. See, next is share second call. Share second call account debtor. That is bank account debtor to share second call. That is receiving journal entry 20,000 into what is share second call money. With that you have to multiply, you will get a total amount.
Next, it's the next entry, share final call, share second call account up to share capital. That is transferring entry with the same amount. Last, share final call. That also 20,000 shares, 10,000 shares into final call money. How much is given, with that you have to multiply. Then next, transferring or due entry with the same amount, share final call account up to share capital. These are the 10 journal entries we have to study in company accounts. So, with these 10 journal entries, we will have to adjust many more things. Now, according to this question, we have no adjustments. Adjustments will come like this: premium, to adjust premium, to adjust discount, to adjust call in idea, call in advance, etc. Like that items, like that adjustments will come. So that wherever it is given, in which sometimes it will be along with application, it will be along with allotment, it will be along with first call, second call, final call, wherever it is getting, so there we have to adjust and give. So now we have to study about the journal entries. First, when application money received, there are 5 procedures. Please remember these things. See, there are 5 procedures for issuing and collecting money on share by the company from the public. First one, receiving share application money. Second one, receiving share allotment money, making first call, making second call, making final call. So, receiving share application money, we have to write 2 journal entries. One is receiving entry with the bank, with the term bank, and the other one is transferring or due entry with the term share capital. So, in case of share application, first journal entry, bank account debited to share application. Then it's a second entry, transferring entry, share application to share capital. Now I will explain in Malayalam. കമ്പനി അക്കൗണ്ടിലെ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്, മീനിങ് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കണം. അതിന് ഒരു കമ്പനിക്ക് ഷെയർ വിറ്റിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പൈസ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതിന് 5 പ്രൊസീജിയറുണ്ട്, നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പൈസ സ്വീകരിക്കുക. രണ്ടാമത്തത്, ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പൈസ സ്വീകരിക്കുക. മൂന്നാമത്തത്, ഒന്നാമത്തെ കോൾ വിളിക്കുക, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കോൾ വിളിക്കുക, അവസാനം മൂന്നാമത്തെ കോൾ വിളിക്കുക. ഇങ്ങനെ 5 പ്രൊസീജിയറാണുള്ളത് കമ്പനിക്ക്. ഷെയർ വിറ്റിട്ട് പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് പൈസ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രൊസീജിയറിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ആക്കുന്നത്, അപ്ലിക്കേഷൻ മണി സ്വീകരിക്കുന്നത് 2 ജേണൽ എൻട്രി ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ബാങ്ക് വഴി അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പൈസ സ്വീകരിക്കുന്ന ജേണൽ എൻട്രി, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റഡ് ടു ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി. ഇതാണ് കമ്പനി ഷെയറിൻ്റെ പൈസ, അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പൈസ, ഷെയറിന് വേണ്ടിയുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പൈസ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം എഴുതേണ്ട ജേണൽ എൻട്രി. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റഡ് ടു ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ അത്രയും ഷെയറിൻ്റെ പൈസ കമ്പനിക്ക് കിട്ടി, സ്വീകരിച്ചു എന്നർത്ഥം. ഇതേ ജേണൽ എൻട്രി തന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് 2 ജേണൽ എൻട്രി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പൈസ കമ്പനിക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കണം. അതിനെയാണ് പറയുക ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുക. അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന പൈസ മുഴുവനും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു, അതല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ എടുത്ത വ്യക്തികളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതി വെച്ചു എന്നർത്ഥം.
ഒന്നുകിൽ ഡ്യൂ എൻട്രി എന്ന് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി എന്ന് പറയുക. ആദ്യത്തെ എൻട്രിയെ റിസീവിങ് എൻട്രി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബാങ്ക് കണ്ടിട്ടാണ്. കാരണം ബാങ്ക് വഴിയാണ് കമ്പനിയുടെ പൈസ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. അന്നേരം കമ്പനിയുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് എഴുതുന്നത്. അന്നേരം ഇതേപോലെ 2 ജേണൽ എൻട്രി അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിലും ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ കേസിലും സെക്കൻഡ് കോളിൻ്റെ കേസിലും ഫൈനൽ കോളിൻ്റെ കേസിലും നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കണം. എത്ര ഷെയറാണോ കമ്പനി വിൽക്കുന്നത് അത്രയും ഷെയറിനെ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പൈസ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക. അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പൈസ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക. ഫസ്റ്റ് കോളാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ പൈസ കൊണ്ട്, സെക്കൻഡ് കോളാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കോളിൻ്റെ പൈസ കൊണ്ട്, ഫൈനൽ കോളാണെങ്കിൽ ഫൈനൽ കോളിൻ്റെ പൈസ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണത്തിൽ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു കമ്പനി 10,000 ഷെയർ വിറ്റു. 10,000 ഷെയർ വിറ്റു. അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില 100 രൂപയാണ്. 10,000 ഷെയർ വിറ്റു. ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില 100 രൂപയാണ്. പൈസ 100 രൂപ കമ്പനി കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ 25 രൂപ, അലോട്ട്മെൻറ്റിലൂടെ 20 രൂപ, ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോളിലൂടെ 10 രൂപ, ഷെയർ സെക്കൻഡ് കോളിലൂടെ 15 രൂപ, ഷെയർ ഫൈനൽ കോളിലൂടെ 30 രൂപ. അങ്ങനെയാണ് ഈ ടോട്ടൽ 25 + 20 + 10 + 15 + 30 ഇത് എല്ലാം കൂട്ടുമ്പോൾ 100 കിട്ടണം. അല്ലാതെ ഒറ്റയടിക്ക് കമ്പനിക്ക് പൈസ കളക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇത് ചുരുങ്ങിയത് ഏകദേശം ഒരു 6 മാസം എടുക്കും കമ്പനി ഉദ്ദേശിച്ച പൈസ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. കമ്പനി എന്തിനാണ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്? കമ്പനി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് പൈസ പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും. ഒന്നുകിൽ സാധാരണ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കൂടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പനിക്ക് പണം ആവശ്യമായി വരും. അപ്പോൾ പണം ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? പബ്ലിക്കിൻ്റെ നിന്ന് ഷെയർ വിറ്റിട്ട് ഷെയറിലൂടെ പണം സ്വരൂപിക്കാം. ഇതാണ് നമ്മൾ കമ്പനി അക്കൗണ്ട് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത്. വളരെ ഈസിയാണ്. ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് ഇവിടെ 10,000 രൂപ 10,000 ഷെയർ 100 രൂപ വിലയുള്ള 10,000 ഷെയർ കമ്പനി വിറ്റു. ഒരു ഷെയറിന് 100 രൂപ. അങ്ങനെ 10,000 ഷെയറിന് 10,000 × 100 രൂപ വരും. അപ്പോൾ അത് പല കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് അപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ, അലോട്ട്മെൻറ്റിലൂടെ, ഫസ്റ്റ് കോളിലൂടെ, സെക്കൻഡ് കോളിലൂടെ, ഫൈനൽ കോളിലൂടെ. അന്നേരം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രൊസീജിയർ. അപ്പോൾ 10,000 ഷെയർ കമ്പനി വിറ്റപ്പോൾ 10,000 ഷെയറും പബ്ലിക് എടുത്തു എന്നാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത്, ആദ്യത്തെ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പൈസ 10,000 ഷെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പൈസ കമ്പനി റിസീവ് ചെയ്തു, കമ്പനിക്ക് കിട്ടി പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന്. അതാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് 10,000 × 25. 10,000 × 25 വരുന്നത് എത്ര? 2,50,000 രൂപ കമ്പനിക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പൈസയായിട്ട് 10,000 ഷെയറിൻ്റെ പൈസ കിട്ടി ബോധിച്ചു. ഇതിന് തന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ 2 ജേണൽ എൻട്രി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. രണ്ടാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രിയാണ്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അലോട്ട്മെൻറ്റ് കേസിൽ ബാങ്ക് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതണം 10,000 × 20. ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി, അതും അതേ എമൗണ്ട് തന്നെ 10,000 × 20. പിന്നെ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് 10,000 × 10. അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് കോൾ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ എമൗണ്ട് തന്നെ 10,000 × 10 തന്നെ. അടുത്തത് ഷെയർ സെക്കൻഡ് കോൾ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എൻട്രിയാണ്. ബാങ്ക് ടു ഷെയർ സെക്കൻഡ് കോൾ ആദ്യം എഴുതണം, അതിനുശേഷം ഇത് എഴുതുക 10,000 × 15. ഓരോ കേസിലും 2 വീതം എൻട്രി ഉണ്ട്, എമൗണ്ട് സെയിം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ, ബാങ്ക് ടു ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ 10,000 × 30 വരും. ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നത് അതും അത് തന്നെ 10,000 × 30. ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പനി അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ്. എല്ലാവരും എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. Then now our class is coming to end. So then I will take next adjustment in next class. So you have to wait for that. Please subscribe it. Okay students, have a nice day.